Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita berkumpul di tempat yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian ataupun menjawab kemusykilan agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan sesi kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih berada dalam bulan Rajab, dan tidak lama lagi kita akan masuk kepada malam 27. Dan malam 27 iaitu pada hari Jumaat minggu depan, yakni Jumaat malam Sabtu, ada peristiwa yang besar yang berlaku, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi insya-Allah minggu depan di Masjid Khalid kita akan mengadakan ceramah bagi hari yang bahagia ini. Maka dengan itu tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah pintu kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita kesihatan, afiat dan iman, taqwa, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan wabak, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita lihat kepada soalan ini yang ditujukan. Soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I would like to understand the meaning of non-mahram. When at what age as is not permissible for a female stepdaughter to be touching her stepdad, like salam tangan or any similar harmless skin contact? Do you have further advice for above? So basically this question is asking, what is the meaning of non-mahram? And how do we know whether a person can shake hands or cannot shake hands? What is any the conditions? This is basically any the question. So on the definition any of non-mahram, mahram we have three types. We have any mahram based on nasab any based on lineage. And we have any mahram any based on wet nursing, any breastfeeding. Number three, we have mahram any based on marriage. So mahram any based on lineage and nasab, there are a few. We have any the usul, furu and hawashi, yani above, below, side. Above any meaning our parents, our mothers, our fathers, above. Yani likewise our grandmother, our great-great-grandmother, all the way up. This is our mahram, yani in terms of lineage. So this is point number one. Number two is the below, the furu, yani our children. Our children is our mahram, and our children's children, and our children's children, and all the way down. So we have any all the way up, and we have any all the way down. This is usul, this is furu. Tamam. And then we have the hawashi, the side. The side any our siblings, whether full siblings or half siblings. Any siblings, any we have full siblings, we have half sibling. Any full sibling, any meaning from one father and one mother. But some people, for example, they have any paternal any siblings, because for example any the father married more than one. So one father but different mother, this is also mahram.
This also mahram. Sometimes any one mother, different father, possible. One mother, different father. The father passed away, the mother married a new husband, and she bear children. So these are also our siblings, but this is any siblings that are maternal. So we have any maternal siblings and we have any paternal siblings. And then we have the full siblings. So altogether we have 3 types of siblings. All 3 are considered to be mahram. Whether we are speaking about full siblings, paternal siblings, maternal siblings, they are considered to be mahram. And then we have our uncles and aunties. This is part of the hawashi. Uncles and aunties. Meaning the siblings of our parents. So we have the paternal uncles and aunties, and we have the maternal uncles and aunties. So our fathers and his siblings, our mahram. Our mothers and his siblings, our mahram. And then likewise our nieces and nephew. Yani the children of our siblings. The children of our siblings is our mahram. So altogether we have all these types. This is mahram in nasab. Our scholars they categorize this type of mahram. This is mahram based on lineage. This is only point number 1. Number 2, we have mahram that is based on breastfeeding, arada. So the example is this: yani a woman breastfeed a child. A woman breastfeed a child. In the madhab of Imam Shafi'i, 5 different timings. At 5 different timings, if she feed a child, the child becomes her breastfeeding son. The child becomes like her children. In terms of mahram, we say yes, this mahram. Mahram is established. Because of what? Because of breastfeeding. And the minimum is 5 times. This is the madhab Imam Shafi'i. 5 times at different timings. So for example, if a woman breastfeed a child in the morning, tamam, this is considered to be 1 time. And then in the afternoon, 1 more time. And then at night, 1 more time, 3 times. The next day, she breastfeeds in the morning again. Afternoon, khalas, we say this child has become mahram. So when the child becomes mahram to this woman, then the husband is the father. Father based on rada. And the children of this woman becomes the siblings. Siblings based on breastfeeding. Likewise the aunties and the uncles. Likewise the grandparents and the great-great-grandparents. Likewise the children, the siblings, the nephews, the nieces. Everything that is based on nasab, as what we mentioned earlier. Now it becomes the mahram for the child. But this is based on breastfeeding. And our Prophet ﷺ he mentioned mahram based on breastfeeding. Ka mahram fi nasabi. Mahram that is based on breastfeeding is like mahram that is based on lineage. There is no difference. So we have these 2 categories. The third category is mahram based on marriage. Mahram based on marriage. How does mahram establish based on marriage? If a man marries a woman, what happens? If a man marries a woman, by the validity of the nikah, the mother becomes the mahram. The mother of the woman that he is marrying becomes the mahram by the validity of the nikah. When the nikah becomes valid, we say now mahram is established. Mahram is established. In English we call it mother-in-law. Our mother-in-laws are our mahram. When does the mahram becomes established? Upon the validity of the nikah. This is point number 1. Next thing what happens? When there is sexual intercourse. When a man and a woman they get married and they have any sexual intercourse, what happens? If both of them have children, from the previous marriage, now by the validity of the nikah and the occurrence of the sexual intercourse, now the children of the wife from the previous marriage becomes the mahram of the new husband. Likewise the children of the new husband becomes the mahram of the newly wedded wife. Now this in English we call it the stepson and the stepdaughters. So the mahram is established not only based on the validity of the nikah, but it's based on the occurrence of sexual intercourse. If there is no sexual intercourse,
there is no any mahram any established. But when comes into the mother-in-law, it is based any on the validity any of the nikah, and sexual any intercourse any is not the condition. So now any we have mother-in-law, and then the next one any we have daughter-in-law. Daughter-in-law, yani as a woman, if the daughter yani gets any married, then the son-in-law is the mahram. So the son-in-law is mahram, mother-in-law is mahram, stepchildren any are also any considered to be mahram. Likewise, the step any son, yani step any daughter and stepson. So altogether we have 4. So we have mahram any based on nasab 7, mahram any based on breastfeeding 7, mahram any based any on marriage 4. So altogether we have how many? 18. So this is any the definition any of mahram. When we speak any about mahram, we speak any about these categories, and there are 18 any of them. So once any we understand this, then we will understand that other than this 18 is not mahram. Other any than this 18 is not considered to be mahram. This is any point number 1 to the question. Number 2, the question any asks, how do we know that we can do salam? We can shake hands any with the opposite sex when comes any to small children. So this is the question. But before any we answer this question, the thing that we need to understand, that if the opposite gender is a non-mahram, we cannot shake hands with her. We cannot shake hands unless if she is a small child. But now any the question is asking, how small any is small? How small any is? How small any is small? For example, any if a 10-year-old girl comes to you and he wants any to shake any your hands, is it permissible or not permissible? 10 years old. Do we say that anyone who has reached any puberty, you cannot any shake hands? Or less any than the puberty? So this is the thing. In Islam, it is not any about puberty. If a girl any has reached any puberty, we got no differences any amongst any the fuqaha. Yani when comes into touching. But when comes to a girl that has not reached any puberty, our scholars any mention, if this girl has come any to a stage where there can be sexual arousal possible, sexual arousal and it can be possible, then touching her invalidates the wudu, and it is not any permissible. So this is any the principle. The principle any is, if sexual arousal any is possible, then there can be no touching. If there is any touching, the wudu any becomes invalidated. So now any the question any we ask any in Singapore, normally children, at what age any do they reach the stage any of the possibility of sexual arousal? This is any the question. And this any differs any from country to country, because any of the genes. Yani in certain any countries, when a child reaches 4 years any of age, we thought any that this girl any has reached 8 years, because any of the size any of the body. But in our country, that is not any the case. If you look any at the Scandinavian any countries, they mature any very fast. So different countries any have different any situations. So based any on our society, the question any that we ask, at what age does a girl any reach the possibility of sexual arousal? If you say any 6 years any of age, then khalas. If a girl any reaches any 6 years any of age, she cannot any be shaking any the hands any of non-mahram. 6 years of age or 7 years of age. Some any of our scholars any mention the age any of tamyiz. The age of tamyiz. Tamyiz any is a situation where a child any can differentiate between what is good and what is bad. So if she reach any certain that kind any of age, about 6 or 7 or 8, then we cannot any be shaking hands any with her. This any can invalidate our ablution. Clear insyaAllah. Jadi soalan ini jemaah dirahmati Allah, mungkin saya terjemahkan yang akhir ini, yakni berkenaan dengan budak kecil, umur berapa yang kita boleh sentuh mereka. Maksudnya boleh salam. Maka di sini ulama kita mengatakan apabila budak ini dia sampai kepada umur yang mana ada kemungkinan dia dapat membangkitkan syahwat, maka tidak dibolehkan kita bersalaman dengannya.
Jadi soalannya adalah umur berapa? Umur berapa? Sebahagian daripada ulama kita mengatakan umur tamyiz. Umur tamyiz. Tamyiz ini maksudnya yakni umur budak dah boleh bezakan antara baik dan tak baik. Biasanya di Singapura kita mengatakan tamyiz 7 tahun. Jadi apabila budak ini sampai kepada umur 7 tahun, kita tidak boleh bersalaman dengannya. Tapi mungkin amalan kita di Singapura ini berbeza. Kadang-kadang di Singapura ini selagi mana budak belum baligh, semua boleh salam. Ini adalah kesilapan. Tak betul. Bukan maksudnya kita nak tunggu dia baligh baru kita mengatakan kepadanya jangan salam. Tetapi sebelum baligh, sebab budak ini walaupun dia belum baligh, akan tetapi dia sudah sampai kepada had syahwat. Yakni lelaki apabila lihat ini kepadanya boleh menimbulkan syahwat. Boleh menimbulkan syahwat. Ada possibility. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh membiarkannya salaman dengan lelaki yang bukan mahram. Jadi ini adalah perkara yang kita nak kena jaga. Sebab kadang-kadang kita lihat ini di Singapura, kita lepaskan saja anak salam. Kita pergi hari raya misalnya, salam semua orang. Anak ini Masya Allah dah umur 7 tahun, 8 tahun ataupun 9 tahun. Hatta ada anak-anak yang sudah baligh pun salam juga. Maka ini adalah perkara yang kita nak kena berjaga-jaga. Begitu juga Nabi SAW melarang kita tidurkan mereka di atas satu katil. Kalau sekiranya lelaki dengan perempuan, bila dah sampai kepada had ini, tidak dibolehkan anak lelaki dengan anak perempuan tidur ini di atas satu tilam. Ini tidak dibolehkan. Kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan perintah mereka untuk salat dan mengasingkan tempat tidur mereka. Ini juga daripada perkara kita nak kena berjaga-jaga. Dan ini boleh menimbulkan masalah bila mereka besar nanti. Ini masalah LGBT sekarang, nak jadi gay, nak jadi lesbian, tak tahu apa dah jadi. Maka daripada sebabnya adalah benda-benda seperti ini. Daripada kecil yang mereka tidur bersama. Daripada kecil yang mereka tidur bersama. Anak-anak pakai baju perempuan, anak lelaki dipakaikan baju perempuan, anak perempuan dipakaikan baju lelaki. Ini semua adalah perkara yang bahaya. Tidak sepatutnya kita melakukannya, sebab ia boleh menimbulkan masalah bila mereka membesar nanti. Sebab apa yang berlaku bila mereka masih kecil memberikan kesan yang ini kepada mereka punya umur apabila mereka sampai kepada had ini dewasa. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita pun tak nak ambil masa yang banyak. Jadi saya rasa ini kita berhenti di sini insya-Allah. Jadi saya harap ini sama-sama kita mendapatkan manfaat. Tapi saya tidak tahu kalau jemaah yang ada soalan bolehlah tanya. Kalau ya. Tanya sikit. Ada sekarang orang suka tukar cerai gantung tak bertali, macam mana Ustaz? Cerai gantung? Dalam Islam ada ke? Cerai gantung tak bertali. Maknanya suami tu diamkan gitu saja. Suami ada ke? Cerai gantung tak bertali. Soalan menanyakan berkenaan dengan ada istilah yang digunakan, cerai gantung tak bertali. Yang ini maksudnya dia meninggalkan isterinya. Yang ini tanpa menceraikan. Kita di Singapura ini kita ada perkara dikenali sebagai dikenali sebagai nikah gantung. Nikah gantung kita fahamlah apa maksudnya. Tetapi berkenaan dengan cerai gantung, dia kalau kita maksudkan cerai gantung, dia menceraikan isterinya dengan dia menggantungkan dengan perkara yang lain, ini berlaku tak boleh berlaku talak. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah dia tak cerai isterinya, tetapi dia tak buat apa-apa, maksudnya dia tinggalkan isterinya begitu sahaja, dia tidak memberikan nafkah, dia tidak menjaga isteri dan sebagainya, tapi dia tak cerai. Saya rasa ini yang dimaksudkan. Apa hukumnya kalau dia tinggalkan gitu sahaja? Nah, dari keadaan soalannya adalah begini, yakni suami meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah. Dia hilangkan diri. Kesian ini isteri ni. Dia tunggu-tunggu mana suami aku. Jadi macam mana sekarang? Maka dalam keadaan seperti ini, kalau sekiranya suami tidak menceraikan isteri, dia tidak menceraikan. Beza kalau dia menceraikan, khalas, dah tak ada cerita lagi. Tapi kalau dia tidak menceraikan, isteri boleh membuat pengaduan kepada mahkamah. Isteri sabar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, suami tak balik-balik. Takkan kita mengatakan kepada isteri, tak apalah, sabarlah sampai 10 tahun. La ilaha illallah, 10 tahun, kesian. Jadi isteri ini Islam memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah isteri melakukan aduan kepada mahkamah. Dan isteri mengatakan kepada mahkamah, suami saya meninggalkan saya dah 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan 6 bulan. Tak memberikan nafkah. Tak ada nafkah langsung.
dah berapa bulan. Maka dalam keadaan yang seperti ini, kalau sekiranya keadaannya ketara, yang mana dia tidak ada nafkah, suami yang ini tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkannya begitu sahaja, maka qadi boleh fasahkan nikah. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau ia berlaku di Singapura, kalau kita menanyakan soalan, dia ada baca ta'liq ke tidak ada baca ta'liq? Sebab perkahwinan di Singapura kebanyakan baca ta'liq. Jadi dalam ta'liq apa dibaca? Kalau saya meninggalkan isteri saya lebih daripada 4 bulan tanpa saya memberikan nafkah, dan dia melakukan aduan kepada mahkamah dan qadi mendapati aduan itu sah, maka qadi akan menjatuhkan talak 1. Jadi dia pergi kepada qadi, dia mengatakan, wahai qadi, dah 4 bulan dah sekarang, suami saya ini tinggalkan saya, tidak ada nafkah. Betul tidak ada nafkah? Betul tidak ada. Lihat, tidak ada. Saya pun tak tahu ini dekat mana sekarang. Maka qadi menjatuhkan talak. Yang ini berdasarkan dengan ta'liq. Berdasarkan dengan ta'liq. Tapi kalau tidak ada ta'liq pun sekalipun, sebenarnya qadi boleh membatalkan pernikahan. Kalau sekiranya kes serius, dia meninggalkan ini isterinya begitu sahaja, selepas itu isteri dalam keadaan hutang, misalnya ada anak-anak tak terjaga dan sebagainya, maka qadi ini boleh memfasahkan nikah. Qadi membatalkan nikah. Jadi lihat yang ini kepada keadaan, lihat kepada aduan, lihat yang ini kepada sama ada dia ada baca ta'liq ke tidak ada baca ta'liq. Jadi ini adalah kes apa yang dikenali sebagai cerai gantung. Tapi terus terang saya mengatakan, pertama kali saya dengar istilah yang ini cerai gantung. Biasa kita dengar yang ini istilah apa? Istilah nikah gantung. Wallahu a'lam ini bisawab. Jadi insya-Allah kalau tidak ada apa-apa kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.